It's always good to see you. Welcome to another Wednesday. Добрий день. І ради бачити вас ще одної середи. So today we are going to return to a concept that was introduced briefly a few weeks back. Сьогодні ми повернемося до концепту, з яким ми поділилися декілька тижнів тому. This is the concept of the window of tolerance. І саме це вікно толерантності. We will reintroduce the topic, go into more detail, and then talk about ways that you can apply this concept to your work. Ми повернемося до концепту, поширимо наші знання і також поділимося, як ви можете вживати вікно толерантності у своїй роботі. The concept of the window of tolerance is a tool like the well-being flower that can support our self-care as well as the care that we provide to others. Вікно толерантності – це така ж вправа, така ж інструментарій, такий же інструментарій, як і квітка добробуту, який може допомогти в самодопомозі і в допомозі іншим. So today we will talk about the concept itself, and over the next couple of weeks we will work towards another project that we can do to help you apply the concepts in your work. Сьогодні ми поговоримо саме про вікно толерантності як концепт і деталі його, а через тиждень чи два ми дамо вправу, схожу на квітку добробуту, яку ви можете робити з своїми учнями і самі, щоб допомогти собі. To help explain the concept, I'm going to share with you an image of the window of tolerance, but I want to acknowledge that I used Google Translate to try to put some of the words in Ukrainian, so they may not be very accurate or perfect. Я зараз поділюся картинкою вікна толерантності, але буду відвертим, що перекладав я з Гуглом, і якщо щось перекладено не так, вибачте. Thank you, Joe. Так. So Natalia, thank you for correcting anything that's incorrect here. So I would like to explain the general concept briefly and then talk about the specific layers. Я хочу поговорити про концепт в цілому і саме про рівні цього. When we are at our best, we are able to deal with a range of stresses and a range of experiences that may affect us, but do not dysregulate us. Коли ми в самому гарному стані, ми в такому стані, що на нас можуть впливати якісь явища, те, що відбувається поруч, але вони нас не виводять із балансу. Ми можемо функціонувати. And that range is this middle section of this graph here. І саме це становище, от там, де показує Джо стрілочкою, це там. Це і є вікно толерантності. Я достатньо спокійний, щоб вчитися, наприклад. Я достатньо спокійний, щоб робити будь-що. Over time, if we are exposed to a lot of stresses and traumas, the middle section, our window of tolerance to stress, may shrink.
І з часом, якщо біля нас, поруч з нами дуже багато стресу, ми постійно його відчуваємо на собі, наше вікно толерантності може ставати меншим, воно зменшується. One way of regaining access to this middle section here is by first understanding when we leave the window of tolerance. Одна з найважливіших можливість залишатися в вікні толерантності – це розуміти, коли я з нього виходжу. Тобто, коли я виходжу за межі цього вікна. As you can see, if we become overstimulated or hyper-aroused, it can be a little bit distressing, or as we get into the red area, it can be very distressing and dysregulating. Тобто, те, що відбувається поруч з нами, може нас трошки стимулювати, чи дуже сильно. Тобто, escalation – це підвищення рівню наших емоцій, і hyper-arousal – це дуже сильно, коли в красній зоні, в червоній зоні. I just want to check in the chat. I see some things have been posted. Is there anything that we need to respond to there? It's good morning. Okay, all right, great. Good morning. Добрий день, добрий день, добрий день. Добрий день, раді вас бачити. Yes, absolutely. And so sometimes, and we talked about this before, our body's response to stress is to shut down, to separate or dissociate. And that goes to the green and the blue. І також наше тіло іноді регулює на стрес, коли ми відмежуємо себе від реальності. І це тоді, коли ми йдемо у зону зелену і блакитну. Тобто, So if не до збудження. Sorry. No, it's okay. I think my internet connection's a little unstable, so please let me know if things sound strange. Works well. Great, thank you. So the first step is to notice when we are experiencing symptoms of hyperarousal or hypoarousal, and we discussed those a couple of weeks ago. І саме перше, що ми можемо зробити, це розуміти симптоми, коли ми відчуваємо перезбудження, червона зона, чи недозбудження, зелена зона. And if we are feeling hyper-aroused in the orange or red areas, then we can choose activities to down-regulate our system, to bring us back into the window of tolerance. І коли ми відчуваємо, що ми перезбуджені, ми можемо зробити якісь вправи на те, щоб нашу систему повернути назад у баланс. And if we notice that we are getting into the green or the blue areas, then we can choose activities that upregulate our physiology to energize us back into the window of tolerance. І те ж саме відбувається, якщо ми недозбуджені, якщо ми відчуваємо в своєму тілі, що ми йдемо в цю зелену чи блакитну зони, ми корисно вибрати якісь вправи, зробити такі вправи, які повернуть нас також у баланс назад. So we're going to spend a few minutes now talking about things you can do in the moment, sort of biofeedback to help re-regulate your body to get into the window of tolerance. І зараз ми поговоримо саме про те, що ми можемо зробити, якби такий біологічна відповідь на те, що відбувається, коли ми чи перезбуджені, чи недозбуджені. And so first, Trish will share with us some activities and skills you can use when in the orange or red zones.
І Тріш зараз з нами поділиться вправами, які можна робити, коли ви в червоній чи помаранчевій зоні. And Trish, do you want me to keep the screen share up or shall I take it down? If you don't mind taking it down, I'm going to ask Daria to actually put up. І Дар'я зараз з нами поділиться. Daria, could you put up the first page of the squat? Yep. Це присідання біля стіни. Вот. Дар'я, ми не бачимо. Ось. Okay. As you can see in this document here that Daria has translated, І Дар'я переклала нам. when our sympathetic system, our fight or flight system, Коли наша симпатична... Як перекласти, будь ласка, психологи, допоможіть мені. Симпатична система. Так і є симпатична? Так. Так? Дякую. responds to an acute and immediate moment of hyper, extra vigilance. Тобто, коли наша симпатична система, вона відповідає перезбудженості, саме в моменті. This increases our heart rate and our blood pressure in order to be able to respond in the moment. У нас піднімається артеріальний тиск, у нас підвищується частота серцевих скорочень, і ми відчуваємо це перезбудження в тілі. Over time, this could have consequences on our physical health and our emotional health of being over-responsive on a regular basis. І з часом, якщо ми нічого не робимо з приводу таких перезбуджень, у нас можуть початися проблеми на фізичному і психологічному рівнях. The last time we spoke about this, you all explained you feel as if you're outside that window of tolerance on a regular basis. І останній раз, коли ми про це говорили, ви пояснили, що ви відчуваєте, що ви виходите з цього вікна в перезбудженість майже весь час. So today we want to share with you one way that will help your physical health and expand your window of tolerance through an exercise called a wall squat. І сьогодні ми хочемо поділитися такою вправою, як присідання біля стіни. The research question was, in response to stress and heart rate and increasing our blood pressure when we are hyper aroused, питання на це дослідження було зроблено дослідження з цього приводу, і було саме питання, як допомагає ця вправа, коли наш серцевий тиск підвищується, і артеріальний тиск теж підвищується, і ми відчуваємо себе перезбуджені, як ця вправа впливає на наше тіло. Are there certain exercises that might be better than others in that moment to help bring us back down, but also help us build our strength so that in those moments it's easier to re-regulate ourselves? Саме в цей момент є багато різних вправ, але саме в цей момент дуже важливо
робити цю вправу, щоб стати сильнішими і щоб регулювати себе, знати, що я можу себе відрегулювати. So as you can see in this picture, Daria, if you can pull back down to the picture. Подивіться, будь ласка, на фото, на картинку. Там, так. This can be done in a lot of different settings, and you see these two young adults taking a break and going outside to practice this exercise. Як ви бачите, ці молоді люди, вони практикують це на вулиці прямо. Перед тим вони так сидять, роблять цю вправу, перед тим, як далі щось робити, якісь фізичні вправи. Але це можна робити в будь-якому місці. І в приміщенні теж. And the benefits are, it's easy to do in many places. І бенефіт в тому, що можна робити будь-де майже. It's quick. It only takes 30 seconds to a minute of your time. Це дуже швидка вправа. 30 секунд достатньо, щоб регулювати себе. It can be done across many ages, gender, fitness levels. І підходять будь-для кого. І для будь-якого віку, будь-якого стану, будь-якого фізичного стану. Тобто для всіх людей така вправа може підійти. And creates a physical tension, which is then followed through a release that pulls the system down. І вона робить такий фізичний тиск і опускає систему вниз. So if you scroll down, Daria, and see that even young children practice this in different settings. So go down to the page, the picture of the children. So when we have children. Ми бачимо, що вправа ця може виконуватися навіть з зовсім маленькими дітьми. Yeah. And Joe, do you want me to walk through the steps for this? Sure. Yeah, okay. So on the other page, Daria. So Daria is going to pull up a page that actually shows you how to do this. And then at the end of today, I'll demonstrate it as well. І саме як ви робите цю вправу. This is not just an exercise about sitting against a wall. Це не просто вправа сидіти біля стіни. Це підкреслюємо. The research showing that the ability to pull your spine neutral. Дослідження показує, що оця можливість витягнути свій хребет нейтрально. Pushing your feet forcefully into the ground. Натискати свої ноги спеціально в землю. Відчути цей тиск в ногах. And while doing that, focusing on taking breaths in to expand your rib cage. І концентруватися обов'язково на диханні, щоб розширити свою грудну клітину. With an exhale that takes longer than your inhale. І коли ви видихаєте, видихати треба довше, ніж вдихати. That's important to recognize that exhale, like Joe mentioned a few weeks ago, is longer than your inhale in order to engage the nervous system to re-regulate itself. Дуже важливо пам'ятати, що видох повинен бути довшим, ніж вдох, щоб нервова система могла регулюватися.
збалансуватися. So what Joe and I and the research and our team is recommending you consider is doing an exercise such as this with the breathing, as well as that will help for down regulating yourself and building a practice that helps you expand your tolerance. І що я, Джо і дослідження рекомендують, що робити цю вправу обов'язково з диханням, щоб поширити вікно вашої толерантності. And doing this over the next 2 weeks, we're going to share a behavior chart in a moment on how to do that, but it's important to practice it in order for it to work. І наступних 2 тижні ми також покажемо такий таблицю поведінки, яка показує, як впливають ці вправи на поведінку. Але, будь ласка, робіть цю вправу кожен день, хоч практикуйте її, і щоб ви могли розуміти, як вона впливає саме на вас. І якщо ви це будете робити саме коли ви відчуваєте перезбудженість, щоб себе регулювати, це буде чудово, тому що ви зрозумієте, що ми маємо на увазі саме на собі. You're working with teachers who know this well. In order for children to learn, they need to practice. So our hope is that this idea of practicing is something that everyone can embrace. Якщо ви працюєте з вчителями, чи ви вчителя, то ви розумієте, про що я розмовляю, тому що саме практика, саме в практиці ми розуміємо те, що ми робимо, як важливо практикувати. Joe, do you want to share upregulation? Sure. So now we will shift topics, but actually first, I think it would be good to pause and see, are there any questions from the group? Джо поділиться наступним кроком, буде те, що Джо поділиться з тим, якщо в нас недозбудженість, але якщо у вас є запитання, ми хочемо зупинитися і саме дати вам час, щось, коментарі, запитання. I see Daria's comment that she tried, when she translated, she tried this exercise with her mom, and it worked very well, and she recommended everyone to do that. Okay. Коментарі, запитання? Yes, we can move on. Okay. And I don't think we need the screen share anymore, so thank you, Daria. So now I will talk with you about upregulating activities that can increase the activity in your body so that you can return to the window of tolerance if you are somewhat dysregulated down. І якщо ви дисрегульовані вниз, тобто та зелена і блакитна зони, зараз я поділюся саме вправою, яка може підняти вашу систему вверх. So if you think about what it is to be slightly down-regulated, it can be a little sense of avoidance or a little sense of numbing or separation. Якщо ви подумаєте, як відчувається саме ця недозбудженість, це коли ми якби себе відділяємо від моменту і також якось притихаємо, стаємо повільніше.
And maybe all you need in a circumstance like that is something that gets your heart rate going and your blood flowing a bit more. І, мабуть, це те, що потрібно в такий момент, це те, що підніме наш артеріальний тиск і серцебіяння, і також дасть нам збудженість. So this might be when you could go for a walk or do some energetic stretching. В цей момент треба йти ходити чи тягнутися, тобто якась фізична вправа повинна бути, щоб підняти себе. It's also where rhythmic activities and music can be helpful. Також ритмічні якісь вправи і музика може допомогти теж. If you put on music and you dance, then that could be a wonderful re-regulating activity. Чудова вправа просто включити музику і трошки потанцювати, рухатися. If you're like me and you are not a dancer, you can still engage with rhythm. Якщо ви такий, як я, і не дуже любите танцювати, ви все одно можете втягнути себе в ритм, тобто чути музику і включитися у ритм. A very simple way to do that is to put on a song and see if you can tap the beat with your hands on your knees. Саме просте – це включити музику, якусь швидку, і бити долоньками по колінам. And maybe as you find the beat, if you want to add more energy, you can try to simply double it. І якщо ви знайдете цю енергію, ви можете підвищити біт. Тобто ви можете знайти біт, а потім його підвищити 2-3 рази. І саме це може вас регулювати. Other ways of upregulating could be drinking a cold glass of water and feeling that go through your system. Також випити холодний склянку холодної води може допомогти теж підняти, зробити вас більш збудженими. Але пити її треба повільно і відчувати саме цей холод по всьому тілу. In times when you are more severely dysregulated, there are more intense ways of regulating your physiology. Якщо ви більш дисрегульовані вниз, то вам потрібні будуть інші вправи. Тобто ми розглянули вправи, які от в зеленій зоні. А якщо ви відчуваєте, що ви пішли вже в блакитну зону, то ми поділимося цими вправами, я так розумію, наступного разу. For example, you can use ice cubes or an ice pack, either holding in your hand or even putting on the back of your neck. В блакитній зоні можна взяти, наприклад, льод і тримати його у руках, чи навіть покласти його на шию ззаді. If you are physically capable of vigorous exercise or push-ups, then you can engage in that activity. Якщо ви фізично зробити ще якісь вправи, то це теж гарна ідея. Одна з них – це зробити віджимання від підлоги. And some people find that eating very spicy food is helpful in this way too. Для когось працює також дуже гостра їжа, така дуже гостра, допомагає ходитись. So we find ourselves at the end of our time already.
Так, і в нас закінчується час. What we will do next time is introduce a tracking activity where you can start to apply these techniques in your own life and in the work you do. І наступного разу ми поділимося вправами, де ви можете саме записувати і моніторити всі ці вправи з вами і з тими, з ким ви працюєте, чи з іншими вчителями, чи з дітками, з якими ви працюєте. And Trish, I don't know if there's anything you want to say or if you want to end us or anything, but I want to check with you as well. We could, do you want Daria just to show that tracking real quick or wait till next week? I don't know, we're a little tight on time. We are, okay. Okay. Then I will just end with, I'll just show anyone who wants to stay on the wall sit. Якщо ви хочете, можете встати. Якщо у вас є можливість підійти до стіни. You want to do a wall squat, right? I'll show you. Before I do that, I think just reminding the group of when the clients they work with are feeling like they're numb and they can't feel. Я хочу нагадати, що якщо ви працюєте з людьми чи з дітьми, з ким ви працюєте, і вони відчувають, що вони якби заморожені, вони нічого не відчувають. Or when they're so angry and agitated they can't think. Якщо вони дуже-дуже злі, такі люті, і вони не можуть нічого зрозуміти. Or so anxious they can't engage. Якщо вони дуже чогось бояться, і їх неможливо, з ними неможливо працювати. These exercises from Joe and I help bring them back. Будь ласка, пам'ятайте, що ви можете зробити одну з цих вправ, щоб повернути їх у той стан, де вони можуть працювати, у той безпечний стан, де з ними вони можуть працювати з вами, а ви можете працювати з ними. In a safe way rather than in a way that harms themselves or others. І це буде безпечний, такий безпечний шлях, де буде безпечно для них і безпечно для інших. So anyone who'd like to stay, I'm going to show you how to do a wall sit. Я зараз покажу, як робити саме цю вправу присідання біля стіни. Якщо ви хочете встати, будь ласка, встаньте. So you can start your practice of this as well as the experiments from Joe over the next week. Тобто ви можете почати експериментувати з цим. Будь ласка, тобто спостерігайте себе і розумійте, де ви виходите з вікна толерантності, як ви можете себе збалансувати. So if Yes. you can find a wall Якщо ви можете to sit against, stand against, якщо ви стіну, біля якої ви можете стати, find a wall, or you can do this outside against your car. навіть біля машини. Дар'я, виключіть, будь ласка. Виключіть себе. Ага, дякую. And you're going to stand Ставайте біля стіни. with your feet the width apart of your shoulders, same width as your shoulders, your feet are apart. Ваші ступні повинні бути на такій же ширині, як і ваші плечі. Move your feet about 24 inches, 2 feet away from the wall. Пів метра від
стіни ваші ступні повинні бути. Lean against the wall. Ляжте на стіну. Allow the wall to feel your back, press against it. Відчуйте і дозвольте стіні відчути вашу спину. And slowly bend потихеньку- yourself down. Потихеньку присідайте вниз. If you need to move your feet out a little bit, it's Якщо вам okay. потрібно, здвиньте ваші ноги. You make your legs as much parallel to the ground, 90 degrees. Якщо у вас вийде 90 градусів, повинно бути у колінах, And you hold it. і ви тримаєте. And as you take a breath in, you expand І коли ви your rib вдихаєте, cage and back. коли вдихаєте, ви відкриваєте вашу грудну клітину і вашу спину. And it's 4 breaths in. 4 рази вдихаємо. And then as you breathe out, you are pushing the air down and pushing your lower back into the wall. І коли ми видихаємо, ми видихаємо кисень і також натискуємо на стіну. And as you learn to practice this, you will notice your ability to hold it longer and do longer breaths to re-regulate yourself. І чим більше ви будете цю вправу робити, тим більше ви зможете її тримати, і також ви зрозумієте, і наскільки довго ви можете вдихати і видихати. Over time, this will improve your regulation for your blood pressure and heart rate and your nervous system. Часом це допоможе вашому тиску, вашому серцебіїнню і також нервовій системі, балансувати нервову систему. In the moment, it will bring you back to be attentive and feel grounded. І саме головне, що у момент ви спостерігаєте цей момент, коли ви вийшли з вікна толерантності, і можете повернути себе назад. I see a question from Тетяна. Так, дякую. Я б теж спробувала цю вправу щойно, і напруження йде на ноги. Яким чином знизиться тиск, якщо напруження все рівно є? Tatiana shared that she tried the exercise and she feel a lot of pressure in her legs. What to do with that? How to push it down? Yes, it's good you noticed that. Це добре, що ви це спостерегли і зрозуміли, що там є тиск. And as you feel that, when it's too much, you just pull yourself back up. І якщо, коли ви це зрозуміли, ви себе піднімаєте вище, тобто не так низько сідаєте, піднімаєте себе вище і спостерігаєте, що відбувається. And imagine your toes digging into the ground. Push your feet down. Також важливо, що ви штовхаєте свої пальці ніг в землю, і ваша ступня йде в землю. Тобто тиск іде на пальці ніг і на ступню. Так? Окей, thank you. Дякуємо за запитання, тому що мені здається, що це не всі зробили. В мене теж немає можливості зараз, але будь ласка, спробуйте і поділіться з нами, як це. So consider what some of these exercises are. Think of your own, and next week we will create a practice system for these
followed by another session where we will do an art project around this. Будь ласка, потренуйтеся, попрактикуйте це, зрозумійте, де ви виходите з вікна толерантності. Може, у вас є якісь свої улюблені вправи, як ви себе регулюєте, поділіться з нами. Наступного разу ми будемо робити таку таблицю, з якою можна працювати, роблячи ці вправи, а через тиждень ми поділимося арт-терапевтичним проєктом, який буде теж допомагати залишатися в вікні толерантності.